Uko Fiti. Uko Fiti. Uko Fiti. Welcome to Uko Fiti podcast. Today we will be talking about politics and mental health. What is the intersection? What does it mean, especially for my youth? Niko hapa na wase wa noma. My name is Moral. Let them introduce themselves. Karibuni sana. My name is Bilha. I'm an artist. I do social change music. Amazing. Mimi ni kama, mimi nafanyaga vitu mingi sana. The only thing sifanyagi ni kuuana. But any other thing? Wow. Yeah. It had to be dramatic. It had to be that dramatic. So last week nimekuwa People's Dialogue Forum ilikuwa inafanyika Uhuru Park and kulikuwa na different villages, but basically conversations ilikuwa around governance na democracy, good governance, democracy, justice and all that. Nili attend a few villages and one of them was the youth village. Walikuwa naongelea stories Tusema tu. must go. Walikuwa alafu ilipata time wameenda KICC. Hiyo stuff inaitwaje? Hiyo stuff walikuwa wameenda kusign na handshake na masijui. Tuseme tu handshake. Hiyo handshake yao. So tulikuwa huko tunasema watu wakwende Kufa dereva, kufa makanga. kufa dereva, kufa makanga, Kufa mechanic. Wote. You know what I'm saying? And I think one of the things we always think about politics is, and maybe it was a corner sound, it's a very emotional thing. Yeah. I don't care what someone says. Politics is all about emotions. No, because Yeah. manipulates emotions za watu fiti. Yeah. You're in the Una win. business. Yeah. Unaenda kukua mtu anafanya business very well. Mlikuwa wapi protest agency? Well, technically ilikuwa millennials na Gen Z, so kama hatujakuwa cha nyuma. Mimi kama millennial, mimi singeweza hiyo mbio. Walai! Hey. Kutokea Hey, mimi nimeenda enough protest. Nilisema wacha hii ya vijana. Wacha pia wa Vijana protest. waende. Wacha hii ya vijana wa One of your protest. first protest. My first protest ilikuwa I was in what? Was it in 98? I don't know what we were protesting. Did you say 98? Yeah, 98. 98 nilikuwa form 1. Hiyo na mara mwisho umeingia protest? Hapana, siku ya mara kwanza. Oh. 98 nilikuwa form 1. I am ancient. I am ancient. I've done enough protests and nishaona enough. Like I think mimi ni mtu cynical na hii cynicism itatokea kwa this discussion. We did not expect anything. I am very cynical about hizi vitu zote and I learned through experience yangu. Is that even my belief is even some of these protests zinakuaga part ya plan ya government. Let them go to the streets wa blow up steam. Let them burn a few buildings wa burn up steam and then we'll still do what we want to do. Actually mimi na feel ni kama pia ndio same. Juzi hadi protest tulienda juzi. Siku but haikuwa na impact yenye tuna expect. Like haikutoa ile tunajua tulikuwa tuna expect after tumegoma watu wameingia parliament and whatever Zango ata left. But then sister still bado It's getting worse. It is getting worse. Inakaa ni kama ilikuwa tu It is, mimi nasemaga yote ni government plan. Inakuwa ni kama a plan within government, like, okay, the people are angry and we need them to be less angry. How do we let them to be less angry? Let them go to the streets. So you think the anger imepunguzika? The anger ilikuwa dealt with hiyo time. Tuli blow off steam. Walikuwa nataka hiyo steam itoke. Ikishatoka by the time build 10 amechapa miaka zingine 2. Then muacho muende kwa street protest kidogo. Alafu kidogo 2027 ikue 5 tena. And then mumuone amerudi. And then muende kwa street blow steam tena. What happens? We protested Moi. We protested Kibaki. We protested Uhuru. Now we are still protesting this guy. Dude, walimaliza nini yao. Na chapa 10. Na wanasonga and the nation is getting worse. So we are still doing the same thing, accepting the same result, which is insanity. So we are insane as a country. So hakuna tofauti ya hizi protest zimekuwa juzi na all the other protests that are happening. Inakuaga, number one,
protest inakuwa hijacked. So once imekuwa hijacked, inaanza kupelekwa vitu hamuelewi. So the people who are after change wanajitoa because this is not now our voice. Wale watu wenye walianza katikati inakuwa si yao tena, wanatoka. So ile change mlikuwa so watu wenye wamekuja sahi wanawapeleka mahali, so wanatumia anga yenyu to their own ends, their own benefit. So what did we want? Why are we protesting? Because sometimes we don't even know what we want. We are not even very clear what we are protesting. As in, tumeenda kuprotest, what is the results we want? Hatuna kwa akili. So we are just going there because we are angry. So hii anga ikitoka, si unarudi tu kwa nyumba yako, unapika kaugali kako, unakula, unalala. Sasa unataka kuniambia basi historia, sijui kana nafaa kusema hivyo, but historia kukomboa magundi. Hayo yanaka mingi wana disrupt that's their gameplay. Whatever ni ukweli. Yeah, of course. Yeah, definitely. In fact, si protesters who wanaenda kuanza kuchoma vitu. Yeah. Because the government wants to turn this protest into a riot so that they can deal with you lawfully. Umeona? So that they can deal with you lawfully. Because if you are just protesting, amchomi kitu, mnatembea tu kwa street mkiongea ujinga, if the government starts beating us up, inachoma picha. But mkianza ku break into people's businesses, mkianza kuchoma mabasi, no, that's crime. That is crime. We need to deal with criminals. Some natan mnakuwa criminals. Attend any of them? Nilienda moja, but sikuenda hiyo yenye watu sasa waliingia parliament. Enye nilienda walikuwa wametulia ilikuwa zile siku za kwanza. Ilikuwa na story mingi. Ilikuwaje kwako? Ulikuwa unafilaje? Ilikuwa poa. Si first time kwenda protest juu nimeenda protest nikiwa primary. Tulikuwa tumenanga kugoma kuhusu primary. Kuhusu kutoa shule. Ilikuwa tulikuwa tumeambiwa tulikuwa tunashinda tukiambiwa itajengwa. So maji ilikuwa inaingia kwa classes. So ilikuwa I think 2013. Hapo ndio first time kuingia protest. And then so nilikuwa nishafanya. Mimi nilikuwa protest yangu ya kwanza by the way. Hata walikuwa wameniambia tu sikupate huko. Nyinyi mlikuwa mna protest nini ukiwa form 1? Number 1, tuachane na za shule. Hizi za huku nje, za huku nje. Huku nje of course kuna tu issue ya especially mimi nimesema ya Kibera. Kibera hakuna kitu hatujaona, from police brutality to arbitrary arrests. At least sahi ndio it's much better. Back in the day, not even just nini, I think the nation itself sahi police wametulia. If you grew up time yangu, police sahi they are brothers. Watu wana dedi bana. I'm telling you sahi police they are brothers. Sahi unaona what you see as a bad thing. Mimi naiona as closer to the good than mali walikuwa worse. Like kama wewe unge walk kwa streets na hizo dread. Okay. Right? Unge tu walk kwa streets na hizo dread. Which means there's potential for things to change. There is potential for things to change, but then we also must know what is this change we want, because change doesn't have to be positive. Change can go either way. So what is this change we want, and do we have milestones na kuonyesha that, because sometimes we just want tunataka kufika heaven. We just want this thing to be perfect. But then we don't have this milestone like let's put one brick at a time. We are building a house, one brick at a time. So to make the first layer, success. To make the next layer, success. So mtu akikuja akivunja turudi layer 1, tunajua tumerudi nyuma. But if we don't track these layers, we'll never see we are moving. Probably we are moving very far, but hatuoni, ama tunarudi nyuma na hatuoni. Because hatuna hizi milestones. Because for us it is, tunaenda tuna protest, then tunarudi kwa nyumba, then watu wanasema, wacha amalize aende. The best protests ni watu wasome constitution. Protest na kuagaza kutoa pressure. We need to put that pressure and then you unai channel to the correct place. Do you know how the 2010 constitution passed? Referendum? Yes, but do you know what made people vote for it? It's because people had waited for that constitution for so long. People walichukulia their own initiative to go teach their neighbor. I didn't need kuandikwa na ECK, hiyo time ilikuwa ECK, kwenda kufunza watu.
So I was so passionate about this issue that I'll go talk to my neighbor, tell them why it is a good document, hizo vitu zote. And then that's how it happened. Here's why I agree with you. Juu tunakugana kwa akili ni Kenya itachange hadi ifike mali kila mtu amechoka. Yeah. Ati kila mtu ile hadi mtu alikuwa gaseme ati hapa middle class hizi afford mkate. Acheki. That's one perspective, but I do agree with you. But then again, mi naona the Gen Z protest ili stand out kwa protest zote because I genuinely feel like a lot of people genuinely want a change. Let me just give you an example. Mimi sikuwa entirely very apt about politics. Ati mimi niko ilikuwa tu serikali. But tangu hiyo time nilikuwa niko kwa X spaces nasikiza what is going on, niko kwa magazeti. I'm trying to understand really politics kwaje, constitution. I just got major story finance bill. I had to go, like now I had to be, and I would tell every single person najua we cheki fanya hivi na usikize, and people around me would also reach out on the same. You understand? And I saw it as very revolutionary kwa sababu a lot of people taking initiative. Hadi nilisema kwa matatu nikaanza kuongelesha watu about finance. Kitu sijaifanya mimi. And I feel there are so many other young people who are doing that in the space. Squeeze hata nikiingia space yote, conversations tunakuanga nazo see the same before finance bill. Lazima issue ya governance come up. Hadi your public participation. The public participation tukaizo. Hadi sai people are like hii bill imetokea watu someni natuma watu wanaweza kuongelea watu wana discuss. These things were almost never there. You understand? And I think it was a very monumental day period of time, really 25th June. So I think we may not be there, but I think we could get there owing to the fact that saizi watu wako sharp nini inafanyika watu wanadu juu now tumerealize se wanatumesa. Na tukiendelea hivi tutafika kuna post fulani nilikuwa nasoma. Utafika miaka 60 umefanya kazi hata maybe zaidi, and there's nothing to show for it because Kenyans are very hardworking. You know, waka Mkenya mahali popote ata thrive. But ni history kwa messed up na our politicians do not mess up. Na pia having come from stories za Moi and ile ya serikali inapanga hivyo, and now thinking I can actually do something about it. Your time ilikuwa very interesting. I think here's why, because to some extent, musinishike afande please, but to some extent, because me nilikuwa kwa WhatsApp group fulani ilikuwa nawasikata. Me I would post like resources there about the protest, about the finance, basically to some civic education, something again I have never done, and there were hundreds more people who shared the same. Unacheki it. Number one, madaktari walikuja pamoja. Never in the history of any protest did doctors come together. I decide that still continuing. Therapist, mimi ni psychologist. I decide to kona but point is we came together to support this. Hadi tulikuwa na hizi vitu zinaitwa nini? Nikaa walkie-talkies. I don't know kama nisikia. It was so different. Like msipitia hapa piteni huku ni dangerous, fanyeni hivi. Ikifika hivi, this is what you need. The way it unfolded, I feel like I was very proud to be part of it, and I saw it. And I think, again, maybe it eventually it became a government project, but at the onset, I think it shook a few people. It was like, what the heck is going on? They didn't expect it. And even to go that far. So it may not have achieved as what we wanted, but to some extent, kuna perceptions zimechange, kuna vitu naona pia zimebadilika. People are more pia mimi na feel ilikuwa na impact because sasa hii ukiingia hadi social media kila mtu ako kwa hiyo story, like haijakuwa forgotten. Like hadi nikiingia saizi mimi usema gasiezi hata ingia X kama sitaki kukorogwa kijuu nikiingia naweza jump tena ninge hiyo you know because I think now hata venye you conversation and I visibly got nilikuwa na kasirika hadi naanza kutetemeka. Kila mtu alikuwa emotional, si uongo. Kuna kale kasira kenye kila msee alikuwa na, but mimi na feel hiyo turnout enye wasee walikama kwa protest ilikuwa so amazing. Juu sasa unapata bado kuna watu bado wanafuatilia hii story. Kuna watu bado wanaongelea finance bills. There is still hizo public participations zenye watu wanaitwa. So in as much as haijakuwa na hiyo impact kubwa, but mimi na feel iliguza mali. My question is what impact lazima tukuwe na end product.
Because we can be expending so much energy doing a lot of positive things that hazitufikishi mali tunaenda. It's like, let's say for example tunaenda Mombasa, hatuna fare. Na tumeshika barabara ya kwenda Nakuru. We are walking very hard, very fast. Tunakunywa maji, but to the wrong direction. We are doing everything right except where we need to be. So the question was, yenye niliuliza, what do we want? So that we channel everything we are doing huko. So I feel to some extent. Number one, tuseme hatutaki finance bill. Sawa, hatuitaki. The nation needs a finance act. Because if we don't have a finance act, we have a constitutional issue because government cannot run. Now, you see, we are fighting a very wrong battle. It's a good battle, but it's the wrong battle. Why are we here? Why do we think this finance bill is bad? It's because it is very extortion. No, not that we, not like we, it's an extortion because of the kind of taxes zimewekwa. But then why is it tuko hapa kwa hizi taxes? It's because people in power have been siphoning public funds. So government haina pesa. And government is not in business. So government does not make money. Yeah. Government uses our money. So we give them our money, wanakula. And then they come and say, you need to give us more money. So is it the finance bill that is wrong, or is it the people we put in government that is wrong? So we need to understand shida ni gani. What is the root cause? Because somebody aliuliza, okay, tuseme must go, ago. Who are you putting in his place? Have we thought about that? Because must go ako kwa kiti. Hiyo kiti hezi kosa kukaliwa. Somebody must sit on that seat. Who are we putting there? You have to have a complete plan. But unajua watu hataki kujua. Bora aende. Alafu, you see wanasemaga, kuna kitu inaitagwa. I think, mi na hizi masi, Chesterton's fence, it is a psychological thing. Unaulizago, if you are just walking on the road, upate fence, what do you do? Umepata tu fence kwa barabara, what do you do? Somebody anaweza sema I jump the fence, mwingine anasema I break down the fence, imefunga barabara. But mtu mwenye anaulizaga ni hii fence inafanya nini hapa? You must ask yourself, why is the fence here? Because you have to assume the person who put the fence alikuwa na akili. Don't just assume everybody is foolish. Hii fence imewekwa kwa nini? Once you understand the fence, then you will know, is it safe for me to remove it, to jump over it, or is it okay nitafute another route because it is preventing something bad from happening? But you just come vunje fence, kumbe kuna bear the other side. So ilikuwa ina protect watu, hii side kutokuliwa na, ama umeivunja na umeexpose, watu ama umeruka umeingia kwa danger. So now, unasema huyu mtu ni mbaya. Ni nani mzuri tutaweka hapa akienda? You might remove a demon, mweke Satan hapo. And especially these people wanasema, aende muniweke. Think twice. Because, hawa watu wote wenye wako kwa politics, hakuna mtu mpya. Na mimi usema kitu moja. They have Lakini, you know, my issue is hold that thought. Our issues, when you say root cause, a couple of things here. Number one, Sisi, we are the problem. Number one, it is a systematic issue. It's No. not even a person. No, it is because before tuende kwa system, we, the people, are the problem. And I agree. And then the system, when you umesema that we've put in place, reflect our problem, so inaenda Kwa hiyo hierarchy. So until sisi to decide what kind of Kenya we want, and not, because mimi nasemaga hivi, and if you are honest, most people say, hata mimi ningefanya hivyo. Mimi nikitaka kwa kiti hata mimi nitakula. So, unaona mtu ana complain yule anakula, but anasema yeye pia kikalia atakula. So, yeye shida yake si kukuliwa, ni mimi ndio sikuli. That is mentality ya Wakenya. Problem, yeye anakula, mimi sikuli. But mimi ningekuwa nakula, mimi niko sawa. It's true, and it's unfortunate because I always say garbage in, garbage out. Kile tunaona ni reflection ya sisi hatujatoa tu country nyingine. Walikuwa kwa mafamilia zetu, kwa villages zetu. Na wakujiforce kukalia hapo walivotiwa. Zetu, so ina reflect sisi wetu kwa pia. But like when I really think about it, kuna vitu zingine zenye as it makes.
juu jamaa kikaa aseme mtoto ule boys fulani aliwa na mabullets bado anaishi ako alive aje. The level of gaslighting, empathy na ngoja tunafika hapo. Empathy levels zomse it's diabolical to not even feel kakitu. See, it's not normal kuongea hivyo. So me huwazia, do we also, is it that people who are not okay? Tebu ngoja ni kama niko nyuma kwa syllabus ati alisema. Unakumbuka time ya protest alafu boys fulani aliuliwa mtoi fulani kwa I think between 9 to 11 years. Alafu akasema mtoi bado ako alive na mtu amepigwa risasi kadhaa. Wow. Yeah. So anauliza, is the boy still alive? Amacheki. And inakushow levels that empathy zone say. Now it's not normal to be like that. It's not normal for human beings to be like that. And that comes to show say psychologically assessment ikifanywa mimi sidhani anaweza pata. But do you know there is research that shows that People top CEOs have this some type of psychopathy. Kwa spectrum ya psychopathy. So if you get to the top, that means level yako ya psychopathy iko excellent. But You are a psycho. So ndio ufike hapo top. Wewe ni psycho. And sasa shida inakuaga the flower girls. Me I can be a psycho all I want, but if I say huyo mtoto hakukufa, then huyo anza kusema by the way mkubwa alisema hakukufa, mnasema alikufa ako wapi? So you see, mi kile nafikiria na psycho fancy. exactly kwenye natoa hii conversation ni kuna issues like me as a person, mi niko na anga issues, niko na greed issues, zinatoka wapi? Unaelewa, mi niko na issues sitosheki na kile niko nayo, hiyo kitu ilitoka wapi? Understand? Because I feel like there's a lot of things that have happened to us as individuals, as Kenyans, mtu tu individually. Alafu imetuapenia collectively, kuanzia kwa colonize as a country. Did we ever take time as a people together to come and grieve and heal as people? Tukakuja mikasa after mikasa to dictatorship, tukatoka hapo watu wa in abject poverty, a majority of the country, watu wanaumia njaa huku. Yani there's so much trauma as a collective, as a country tumepitia. Tumekuja 2007 hapo, kila elections after that imekuwa tu shida, watu wanauawa. There's so much trauma as a people collectively. We haven't sat and decided to do something about it. Most of them inakunga formality. Do it really happen? The JRC liekwa for specific group, but as a collective, as a people, see wa Kenya tujaika chini and try to heal. And it's very crucial for us as a people to do that, because we need each other in terms of community. You can't heal if you've been sold a lie. Nimekwambia mimi ni very cynical. And I understand that. Niko very, and let me tell you why I think we've been sold a lie. Democracy is one of the biggest lies You don't think democracy works? one of the biggest lies that has ever been sold. That, as in, it goes against every human instinct. We are all selfish people. Like selfishness in akwaga, and this is something which every parent will tell you. No parent teaches a child to be selfish. You have to teach the child to share. Like immediately, even when umeenda naye kwa duka ukimnunulia lollipop akupei, hiyo selfishness na tu somewhere, like it is written somewhere. I think it is in our lizard brain or something. Now you have to teach this person to share. For me, I think democracy is a lie because of the way, especially imekuwa structured, and I believe it heavy. We have people who have and people who have not, and seeing that the politics is what determines especially the leadership of a country, and that one will impact the people who have and have not. And the people who have want to protect what they have. So they cannot let the people who have not to influence, to bring somebody who will come and determine what they have. Lakini come on, don't you think that's a very hopeless way to look at things? Because there are places in the world where things are working. Where? To some extent. Exactly. That's what I'm saying. That's what I'm saying. You see, democracy inakuwaga sold as the solution to some of these things, but these things still persist and also survive and survive within within this spaces. So I like, there is this Modi, the Indian president, alisema, can you allow us
to decide what system works for us as a people. We just sit down, we have a national dialogue and decide what do we want, what works best for us. Because right now, juzi tulikuwa, we have a new constitution that says hatuna position ya prime minister. Then juzi ukasikia wanasema wanataka kufanya referendum warudishe position ya prime minister because of a person. Is this the system we want? That we set a system and then an individual comes because we want to reward them, wanna mess the whole system because of them. That's the problem with democracy. And then democracy was a mob rule. There was never, ever, ever a time when the mob was ever right. A mob. Unasemaga one person has a brain, a mob is brainless. Na nimefunga hiyo story. I mean, to some extent, nakubaliana nayo. But personally, meaning to say very optimistic, I'd like to think, hear me out, I'd like to think that there's something that can happen in a... The thing is, the way my issue is, the way people are raised ndio inatuletea shida yote. You understand? Like for someone to be so cruel and lack empathy and ikitu si kitu alipata juu alipata hiyo kiti. You understand? So, ukisema ndio kuna hiyo the primal desire to want and keep and to have and not to get the have not getting something. You see, I don't think it's our system doesn't work. This system to me put up, it doesn't work. Work. So if it doesn't work, why does it not work? And that's what I want us to get. Because of the people within the system. A system is only as good as the people who are working it. Unaona, we can have the most perfect book laws in the country, but if the police don't want to implement, don't want to enforce, what happens? Nothing happens. So, people say we have a good constitution, we have good systems. Systems don't mean, people mean everything. So if you have good people and a bad system, things work. If you have a good system with good people, things work. If you have a good system with bad people, nothing works. So you have bad people. So how do you suggest we go about it? How do we make change in a way that good people actually... Good people are not attracted to this kind of work. That's the problem. Because when a system you put in place cannot attract good people. So, nivo. If your system venye imewekwa tuende tu kwa good example in America. Ushaangalia a YouTube video where walionyesha how many times the top candidates walikuwa na insult one another. And we think that is a system we want to aspire to. Insults, kuekeleana vitu, propaganda, hizo ndio vitu zina win politics. Umeget? So, the system of politics itself is rotten, and rotten things attract flies. Bees are not attracted to rotten things, they're attracted to flowers. So, the system is rotten. The people are rotten, the system is rotten. Yeah, it is, and I totally agree. Because my philosophy for... Let's start raising good people. Agreed, absolutely. Because mi naona, must go neza kwa kupendwa vizuri kama mtoi. Ama alipendwa tu mzuri, but there is something wrong with him. Tuza tukaekelea parent and maybe there is just some wire. Ndio nasema labda issue ni yeye. Ama issue ni sisi. Labda yako tu sawa, sisi ndio tuko na shida. Wewe acha yezi. Labda shida ni sisi. It can be either yeye ndio mbaya, ama sisi ndio wabaya. Aje sasa. Unaona? How will that even... Ama sisi wote ni wabaya. Kwanza mimi nasema sisi wote ni wabaya. Sisi wote ndio shida. Kwa sababu we have enough people who have shown kwa vitu zingine, si kwa politics, but other spheres of leadership, people who can. If Kenyans today decided, let's assume there is this guy, to assume it's let's give him a woman to make you happy. I am indeed. Yeah, let's say we have Amora somewhere. Excellent credentials. Amekuwa kwa leadership enough times, kwa corporate amepata top accolades. Everybody who has worked chini yake amekuwa na good experience. Yeye ni mtu no nonsense. So the people who have bad issues na yeye ni wale watu walikuwa either wanajaribu kucircumvent the system so wakadeal now because watu watakuwa.
but unajaribu kufuata hiyo story, unaona wewe ndio ulikuwa na makosa. Whatever came to you, you were supposed to come to you. She's not perfect, but she's good enough. And then Wakenya tu waamue ni wewe utakuwa president. Nini itamkataza yeye kuwa president? Hakuna, because we own the system. IEBC itakuja. It's not the issue, because if it is the worked, people. It would work. If it was supposed to work, number one, alafu pia nasema, angalia nani walituletea democracy. Walituletea system yenye wanajua trap doors za kuingia kumess the system, tubaki in poverty, tubaki hatujielewi. So that what happens, wakuwa ndo wanatupatia hizi grants na funding, so tukwe beholden to them. So ukiangalia, somebody alisema, your oppressor haizi kupatia a good thing. Whatever anakupea, this is a good thing. Wangari Maathai alikuwa anasema the systems that are set up are supposed to kutoa a certain kind of people. Yes. Whether it's education system, whether it's... Ni robots. At least there is an attempt with the CBC. There is an attempt. Na watu pia unaona wanachukia CBC because parents don't want to raise their kids. Yeah, because mtoto atamboenda parent wako kufundisha national anthem, parent anafeel huyu mtoto ananisumbua, kwa nini usifundishwe shule? So that also says something about us, about our parents. And not even that, these days parents just want to have kids and push them for other people to parent. People with money wanaenda wanatafuta domestic manager. Wewe nilelewe huyu mtoto, mwacha nende nitafute pesa. Akifika age ya 3 years apelekwe shule alelewe na walimu. And then huyu mtoto unataka bado hana values, hajui family values zake, amefundishwa family values za domestic help mwenye alikuja. And then the parents have the audacity to sema, I don't even know what happened to my child. Sielewi, I gave my child everything. Nonsense. So we have a lot of problems. We do. Politics unakuja tu, we have societal issues. Not societal issues, family issues. Then it goes down to the individual. Once we see, kwa family ndio kunaleta hizo individual issues, because if the family works, everything works. That I agree with. And just to add that the family is the basic unit, like yes. The most basic unit. So if that works as a system, it forms like the basic, yes. The basis, the foundation of our whole system. And I think our failure in democracy, our failures in governance, zina trickle down, zinashow kwenye mafamilia ziko. Saizi mafamilia ziko together. Ziko together. So the kids that come from families that look like that, ebu imagine. So hawa sasa wana self-esteem, wanakuja kujipiga kifua na si kujua akipata hizo issues. Just story pia za kiakili, you know what I'm saying, like the mental health issues that we see in the leaders that we have didn't start there. Ndio kuna people who are psychotic and but you izige ku arrested wakiwa watoto. Exactly. Somebody would have because seen it, would have responded to it. Yeah. And also one thing I think I love about this event Lukwa in the before the colonial setup, even a few years after, or a couple of years after, because mimi nakumbuka tukao before towns. I have a friend who would agree with you absolutely. Yeye anasemanga civilization. Yeah, before civilization. Was the fall of before civilization. But the idea is the systems that we had a lot of community. Like mimi nakumbuka grow up. Jirani hizi lala njana tupo. Like tunapika chapo kadhaa, tunapika chapo tukijua tuenda kupea so hao pia wanapika mandazi wakijua tunapika githeri nyingi ndio. So there was that setup where people took care of each other and in turn the children took care of each other and hakuwa na ile individualistic. Right now do you know if you tell somebody's child something, the parent will come fight you. When I was growing up, everybody the age of my parent was my parent, even a stranger. Ungepatikana ukimisbehave kwa barabara. And the worst thing inakufanyikia ni upatikane and then mzazi wako aambiwe. Afadhali mmalizane na stranger huko. Tumalizane tu huko. Ni bonde, nililie huko, nirudi home ikiwa safe. But alafu unakuja unasikia, "Mama nani?" I am part 2. And then mama anyamaze aone, "Hii ni sirocha niambie baba nani." Hey. Ilikuwa so number one, people cared.
And then also People actually care people are not about each psychotic other. also. People are not psychotic. Like right now a lot of people are psychotic. Like somebody might anaanza kutoa hasira na mtoto wako. That's what I'm saying. That's also There's a lot problematic. of pent up anger. There's a Yeah. lot of pain. There's a lot of trauma and hurt. Yenye nika imewekwa na anything inaweza say off. And I think that's also a very important conversation to have in terms of with all these politics na happen. Watu wanafanya si wanafanya clearly mtu hatutaki, and ndio kuna issues zenye zina come from family, but what would you tell my youth uko nje as we close as we come to a close? Mimi kama ex-youth, somebody who was a youth a long time ago, I will say this. Number one, kuna a lot of resources huku nje. At least hii time yenye tuna grow, kuna a lot of psychosocial support and resources huku nje. And there is an attempt to make them universally accessible. I know kuko na challenge ya pesa, and of course since this personal invest ni kazi kwa wengine. Although I know kuna wale wenye wanajitolea sometimes, hata kama si the deep lazima utuweka shilingi. Because sasa si unafanya trauma dumping. Utafanya trauma dumping, pia mimi nafaa kwenda kufanya trauma dumping, ni dumping mimi na hata ni charge. But if it is here ubeshte ni aje, I'm feeling down ni nini, wewe kama mse umefanya hizi vitu, what can you assist, vitu kama hizo. Kuna a lot of resources. Not just hivyo, tuko na internet. Watu wasiende tu internet kuona sijui TikTok, kuona sijui comedies za ujinga. It's okay wakati tuna relax. But kuna a lot of important resources you can read about how do you maintain your mental wellness. How do you deal with issues kama za rejection, especially kama sahi a lot of people, there's a lot of kukona like a universal rejection, in sense of rejection. Because the people who voted for must go, wana feel aliwa disappoint, aliwa reject, and then the people who voted for this other guy mechanic amekuja kunini, walikuwa namvotea juu wataki huyu jamaa, sasa amemjoin. So they feel also rejected. So everybody ana feel rejected by their person. So we understand that politics is a selfish game. Politics kuna wale ina benefit. Na ndio unaona wakicheza hizi games. Wewe ukichukulia uweke, kuna huyu jamaa alisema tuweke kwa mapafu. Ukibreathe in, kibreathe out inatoka unasahau. Usiweke kwa roho. Usiweke kwa roho. Kuna vitu zingine tu if you can't do anything about it unai-accept unaachana nayo. Kuna vitu unasemaga achia Mungu. Kuna vitu unasemaga tu achia Mungu. Kuna vitu unaambiaga tu mtu achia Mungu. Unataka change sahi. Eventually, but it has to unataka change sahi. Yeah, if kama change ikuji sahi. Change ikuji sahi. Kuna vitu kama sahi hakuna kitu tutafanya to make whatever Raila and Ruto did to be different. It is what it is. Yeah. You just accept it. You just ama uamue to mobilize watu, let us clear this government out. Si kwenda kuprotest. Use your vote. Use your vote. Sema hata kama itatake 4 years. Iende. Ama mseme tumekubali mpaka itameishe. And then tupatane kwa debe. Tuza tusema we accept now. Until ile time yenye utakuja huku ukisema kura yako then nikwambie kura yangu. I thought watu waliprotest juu sasa tumeshinda tukiachilia tuna let go. Sasa imefanyika tufanye. Sasa hiyo hasira ika-accumulate, ndio sasa watu wakaenda wakaprotest zikalipukia huko. And then nothing has changed. Things are getting worse. I mean maybe vitu zimechange. Nasema kuna changes zimefanyika huku kwa ground. People are more aware about their rights. People want to be more educated. So kuko na less chance ya watu kukuwa gaslit. Okay. Kuko na less chance ya mtu kukuja kukuambia nonsense. Like juzi I was having a conversation with my dad about Trump. Akiniambia venye ni white supremacist. Nikaleta evidence, nikamwambia to the contrary, nataka ulete evidence yako. And then he was like, I will bring my evidence. That's how mimi na budangu tuko. Leta evidence yako, nilete evidence yangu, we argue it out. Umeget? Now, if somebody comes and tells you, Bilha ni mbaya, namwambia I need to see evidence. Usiniambie feelings zako, nataka evidence. Huyu mtu ni mbaya. Explain to me ni mbaya wapi, na hiyo mbaya yake inani-affect aje. Because that's what politicians do. Mora ni mbaya. Mora ni mbaya. Alikufanya nini? Wewe ndiye alikufanya, si mimi alifa. Na akikufanya hivyo wewe ulikuwa umefanya nini? Because you know people tell you their side of the story. Yeah. And I think that's how our parents used to deal with us. Utakuja umwambie brother wangu amefanya,
wewe nini ulifanya? Oh, mama nani amenichapa. Alikuchapa kwa nini? Yes, ulichapwa, but ni kwa nini? Na hapo ndo unaanza kustama. Because hutaki kujisema. So once we start holding people accountable to their actions. Sema nini alikufanyia. Kama msee mnaona ni uongo, naambia tu acha kuja kutudanganya. Tafuta njia mzuri ya kuomba kura. Once you reject your propaganda na kukua gaslit, mtaanza kuida utawa watu. Let the best of the liars take it. Let the best of, you have to be really good at the lies, at what you do. Not these mediocre people. Mtu anaamka asubuhi anaenda na dump sewage pale Kenya po, alafu anatuambia ati ni gari ilipata mechanical. like do you think you're dealing with kids? Tumebeba ufala kiasi gani? Si mtu ati tuko na akili tu kidogo. Kama umetubeba ufala design hiyo, na unasema in public, what do you say in private? Yeah, so wase wajue your mental health is your responsibility. Hakuna mtu atatoka huko akuambia ati kuja tuende therapy. Wewe mwenyewe ndio uangalie. Afya kuko na very very good assessment tools huku nje. Free assessment tools. But of course watu wanafaa kujua hiyo si the final thing. You have to be assessed by a professional. So watu wa learn, waingie kwa social media, wa learn, waingie kwa internet, wa learn, wa have fun. And of course wajiprotect, because also kuko na a lot of dangers na a lot of misinformation. Make sure hiyo information unapata is not only from a reliable source, because even say the reliable sources is not suspect. Ziko suspect because they all have agendas. So unaenda kwa with a pinch of salt. So the best thing ni ona huyu trusted source anasema nini, and then naenda kwa ule mwenye unaambiwa ni mbaya anasema nini. Ule usisome yake, huyu anasema usisome huyu, soma yake alafu enda soma ya ule. Then now sit down and use your brain, because you have a brain. Angalia, okay. Because the truth ama the fact iko somewhere in between. Because you amechukua one extreme na amechukua the other extreme. Then nini iko tu hapa katikati. And of course labda huyu labda alikuwa ako vitu zake, akaandika vitu za ujinga, utaona tu uone hii ni rambling. Ama uone huyu ako na agenda. Because everything sahi ni agenda. Every news una watch, every information unapata kuna something inataka kutoka kwako. Yeah, so we are all products sahi. Yeah, true. Semaje. Hapo kwa mental health, vile tu amesema it's a personal thing. So ni wewe ndio uchukue jukumu ya kuprotect your mental state. And then when it comes to politics, say tuko kuelekea elections, ndio? So of course story ni mingi, propaganda zimekuwa mingi, kudanganywa and whatever. Naweza sema pia the same thing to assess our politicians. Tuangalie in and out. Like washatuonyesha Kenya wanafanya, washatuonyesha vile wanatupeleka. So na feel as the people of Kenya ni assess our leaders, na tuache kwenda na ile flow ya ni mtu wetu, anga sijui anatukanja, anga sijui whatever. Tuache kuangalia hizo stuff na uangalie mseno, like tukue na ile like kuobserve mseno, unajua this is a guy who can take me somewhere. Na huyu ni mse, tuko tu stories za jaba. Yeah. Really, thanks. That's amazing insights. Mimi kufunga nikisema parents, please, values for your children and practice them too. Juu venye tunareza watu ndio venye watakuwa watu wazima, ndio take different positions kwa society. Na si ati hizo issues upotea hapo katikati. Kama there's nothing that they do about it, it goes into their leadership, the way they lead, the way they do their things. So parents, jukumu kwenyu big time. And kwako, kama unajua your childhood wasn't so good, do something about it. Yes, project kwa watoto. Hatutaki trauma dumping. Usi trauma dump. We also have issues to the nazo. Kila mtu akachukua initiative ajilinde mental health, na pia kwa as a collective tutunzane, because ukijali mwenzako hautafanya vitu zenye zitamharm. Very true. Na sisi wote tukifanya hivyo, tuna create communities, tuna create counties, sub-counties, regions, and a country, tunajali sote, and that also reflects the kind of leaders that we have. So take care of your mental health, in turn you take care of the people around you. Ni hayo too. Thank you for joining us today for Uko Fiti. That was mental health and our politics. Thank you for joining us. Uko Fiti.